நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார். காட்சிகளை நேரலையில் பார்க்கலாம். You go through the budget, but I'll flag it here. Bringing down the fiscal deficit in spite of very challenging times, as per the announced consolidation path, and with transparency and prudence. So, in fact, I was just remarking to my officers this morning, most of you all had already calculated the figures, RE revenue, RE expenditure, this is what it is, because every month you get the reports coming out. So you don't need to wait till the budget statement. Every month you get the accounts, and so budget process has become absolutely transparent and questionable. If there are any, you're there to question, we are here to answer. But we set in the process of keeping everything brought on budget and nothing kept aside from it or underneath it. So with that, the budget deficit, fiscal deficit, 5.8%, which is much lower than the 5.9 which was at the BE. Similarly, for the 24-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit, so clearly indicating that we are on track to meet the glide path which was set in 2021-22, and that we are well on track to meet the 4.5% fiscal deficit on or below 4.5 even by FY26. If this is the background with which I'm talking and the presentation of the budget happened, I want to very clearly put some things under the heading, if you want to call it that, Disha Nirdeshak Batein. You must have heard the Honorable Prime Minister speak before the Parliament session, well before the sessions commenced. His usual customary remarks. He said the budget will be presented tomorrow and you will have some Disha Nirdeshak Batein in it. So, what are those Disha Nirdeshak Batein? There are about 5 of them I highlight. Social justice as effective and necessary governance model. So it's not just a slogan for us, social justice, we'll have to work for Nyay. No. We've shown you that it is a governance model and a successful one at that. So social justice as an effective and governance, necessarily a governance model. Then 4 major caste groups, as we call it, as Prime Minister has emphasized, the poor, the women, the youth, and the Annadata. So Disha Nirdeshak Batein, you have the second point. Third, focus on infrastructure. This year again, massive increases of capex happened in the last 4 years. This year too, there is 11% increase, resulting in a very recallable number, 11,11,111 crores. So continuing the trend of the last 4 years, where capital expenditure has been the route, one for revival earlier from COVID, and now for sustained growth towards Amritkal, towards the Vikasit Bharat goal. Fourth is the using of technology as a huge opportunity. DPI as almost a new factor of production. So it is actually bringing in the value addition to the economy. It is facilitating every sector to bring in the value addition which is so required and improves on our productivity. And the last Disha Nirdeshak Batein is high-powered committee for extensive consideration of challenges arising from population growth and demographic challenges. So if these are Disha Nirdeshak Batein, what were the major announcements? I'll recall very quickly 12 of them. I'm not spending any time except for reading out what those 12 are. 2 crore more homes
under the PM Awas Yojana. We already completed nearly the 3 crore. Housing for middle class. இடைக்கால மத்திய பட்ஜெட் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கமளித்து வருகிறார். அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காட்சிகளை பார்த்தும் விரிவான விவரங்களை அடுத்தடுத்து வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம். அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள். இது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. காரணம் முதல் தண்டனை வரை பதைபதைக்க வைக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் விலகாத மர்மத்தின் மறுபக்கத்தை தவறவிடக்கூடாத தடயங்களோடு அனைத்து கோணங்களிலும் அடியோடு அலசும் கிரைம் டைம். நாள்தோறும் பிற்பகல் 1:30 மணி, மாலை 4:30 மணி மற்றும் இரவு 10 மணிக்கு உண்மையின் முகமாக, உங்களின் குரலாக எப்போதும் இருக்கும் நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் சொல்லதிகாரம். தினமும் இரவு 7:50 மற்றும் 11 மணிக்கு சொல்லதிகாரம். பவர்ட் பை ஃபைப்ரோ சுவிட்சஸ், ஸ்விட்ச் டு ஸ்மார்ட். இன்றைய செய்தி, இந்த நொடியின் விவாதம். தர்மயுத்தம் 2.0 தொடங்குறாங்கிறாரு. ஒட்டுமொத்த நாளின் 1 மணி நேர முகம். கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் பெருமளவு நிறைவேற்றப்படலன்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறாங்க. 10 ஆண்டு காலத்தில் செய்த இது நான் சொல்லுங்கள், நாங்களும் பட்டியல் தருகிறோம். அரசியல் சதுரங்கத்தின் வியூகங்களை உடைக்கும் களம். நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான இந்த கூட்டணி அப்படியே தொடருமா? பாஜகவும் பாமகவும் இருக்கிற இடத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்காது. அமமுக நிலைப்பாடு என்னவா இருக்கும்? 24க்கு காங்கிரசும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. கேள்வி கணைகளை விடை தேடி திருப்பும் வணக்கம் தமிழ்நாடு. திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9 மணிக்கு. 60 நிமிடங்கள் இடைநில்லா செய்திகள். 1 நிமிட தொகுப்புகளின் அணிவகுப்பு. சூப்பர் 60 நாள்தோறும் காலை 8 மணிக்கு உங்கள் நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியில். குற்றம் காரணம் முதல் தண்டனை வரை பதைபதைக்க வைக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும்